Y el murmulo de las conversaciones la nava el elegante cel en, mezclando con el tintinio de las copas de cristal, intentaba, con toda mi fuerza de voluntad, no sentirme como un mubel ms en aquella mesa, a mis 29 rechi en legata. A la capital con mi flamante titulo y en maleta lina de esperanzas, la cena de benvenida organizada por el prestigioso Buffet Vega en asociados se cena ms bien como una prueba de resistencia. Todos los presentes eran nombres rimbombantes del derecho, la mayor hombres conocidos con miradas que destilaban de experiencia y, en algunos casos, una buena dosis de condescendencia estaba sentada entre el doctor Ernesto, un abogado penalista, conocido por su elocuencia y su costumbre de interrumpir a cualquiera que no fuera el mismo, y la rey Delaro, una notaria con un peinado impeccable y una sonrisa tan fina que parece atalada en hilo, había intentado, con entusiasmo, unirme a las conversaciones, aportar mis puntos de vista sobre los recientes cambios en la legislación de contratos o sobre un caso mediático que había seguido de cerca. Pero mis palabras parecen dissolverse en el aire antes de llegar a los oídos de mis interlocutores. Las miradas se cruzaban por encima de mi cabeza, las risas se comparten en círculos excluyentes, y cada vez que abra la boca, un nuevo tema surge, desviando la atención en lejos de me siento frustrada pero también decidida a no mostrarlo. Este era mi comienzo. Y no iba a permitir que la invisibilidad me definiera. Apret los labios, respir hondo y me consentir. En mi pleito de som en, la irna era palpable. Habe legado a esta cena con la intención de causar una buena primera impresión, de demostrar que, aunque joven y mujer, tenía tanto o ms que ofrecer que cualquiera de ellos. Y sin embargo, me ignoraban por completo, y el ambiente era denso, cargado de formalidad y de la sutil competencia que se respiraba en cada gesto. Los temas de conversación giraban en torno a casos complejos, a las bondades del sistema judicial y a anedotas de viejos pleitos siempre narradas por voces masculinas que se interrumpen mutuamente con una familiaridad que a mí estaba vedada. Me sentí como una espectadora en mi propia presentación, justo cuando estaba a punto de rendirme y dedicarme por completo a mi postre, el Juez Montes, sentado en la cabecera de la mesa, un hombre de rostro serio y ojos penetrantes, que hasta ese momento había permanecido en un silencio casi absoluto, pas su copa de vino con un sonido suave. Todos los murmullos cesaron de inmediato, y el silencio se hizo absoluto y pesado, llenando cada rincón de la sala. Todos los ojos, incluidos los que me habían ignorado hasta entonces, se fijaron en él, y el Juez Montes, con una calma sorprendente, miró directamente a mis ojos y, con una voz clara que rezan en el silencio, dijo, gracias por salvarme la vida, señorita Renata. Todos se quedaron en silencio. La sala, que segundos antes estaba llena de un murmullo constante, ahora era un sepulcro. Las miradas incrédulas pasaron del Juez a y de el Juez, en un vaivén de sorpresa. Sent un rubor subir por mis mejillas, pero no era de vergüenza, sino de una mezcla de estupefacción y, para ser sincera, una pizca de triunfo, y el silencio que seguía las palabras del Juez Montes era tan denso que casi se puede acordar con un cuchillo. Puede sentir las miradas clavadas en pasadas y líneas de una mezcla de confusión, sorpresa y, en algunos casos, una punzada de celos. Los mismos ojos que antes me habían ignorado por completo, ahora me analizaban con una intensidad incómoda. La rey Delaro, que momentos antes parecía tan impasible como una estatua de sal, tenía la boca ligeramente abierta, con una expresión que rozaba lo cínico. Y el doctor Ernesto, que oigo parecía llenar la mitad de la habitación, había detenido su tenedor a medio camino de su boca. Su expresión de autosuficiencia reemplazada por una genuina perplejidad. Otros abogados, que antes charlaban animadamente,
Ahora se inclinaban ligeramente hacia adelante, con los ojos bien abiertos, como si intentaran descifrar un enigma. Era evidente que nadie entendía lo que acababa de pasar. La idea de que yo, la recién enlegada, la joven abogada, hubiera tenido algún tipo de interacción significativa, y mucho menos heroica, con el venerable Juez Montes, era algo que no encajaba en su esquema mental. Pod casi escuchar los engranajes de sus mentes trabajando, intentando encajar esta nueva pieza en el rompecabezas de su percepción en sobre y el Juez Montes, ajeno al revuelo que hab causado simplemente me dedica una leve sonrisa de complicidad. Antes de retomar su vino, su gesto, casi imperceptible, fue como una mecha encendida en la oscuridad, ardiendo en ms misterio el asunto. La sala seguía en un silencio sepulcral, pero ahora era un silencio cargado de expectativas. Todos esperaban una explicación, un detalle, cualquier cosa que les diera sentido a las palabras que acababan de escuchar. Y el ambiente hab cambiado drásticamente. Ya no era una cena formal aburrida donde me ignoraban, sino un escenario donde, de repente, yo era el centro de atención y el calor en mis mejillas se intensifica, y por un segundo, me sent abrumada por la atención repentina. Pero luego, una punzada de determinación en mi recorre. Esta era mi oportunidad, no solo para explicar, sino para reivindicar mi presencia en esa mesa. Aclarar mi garganta, y la voz del Dr. Armesto, que peric a punto de estallar de curiosidad, se detuvo en seco. Fuese apenas unos días, comment, mi voz sonando ms firme de lo que esperaba en medio de tanto silencio. Estaba dando un paseo matutino por el Parque Central. Disfruto de la tranquilidad antes de que la ciudad despierte por completo. Hice una pausa. Mi mirada se encontró brevemente con la del Juez Montes, que me observaba con una expresión indescifrable. El Juez Montes estaba al también, pero no lo reconocí al principio. Estaba cerca de uno de los estanques, de espaldas tomó un sorbo de agua, notando si cada movimiento era esquadrado. De repente, vi algo, un niño pequeño, que peric a haber soltado de la mano de sus padres, corre sin mirar hacia el estanque. Y el Juez estaba absorto en sus pensamientos. O quiz es simplemente no lo vio a tiempo, la imagen se form claramente en mi mente. El niño, la orilla resbaladiza, la fracción de segundo que puede marcar la diferencia, instintivamente grit una advertencia, y el Juez se justo a tiempo, pero el niño tropez al bord. Sin pensarlo me link, al cank a agarrar el niño justo antes de que cayera el agua, y de paso, empujó el Juez para que no se viera envuelto en la queda. Y el niño estaba bien, y su madre le creyendo segundos después, completamente aterrorizada, record la gratitud en los ojos de la mujer, el alivio palpable, fue un susto, nada más, dige, intentando restarle importancia, aunque sabe, que para ellos no lo era. Y el Juez Montes se acerca. Me agradece efusivamente y nos presentamos formalmente. Me dijo que un paso en falso en esa orilla poder haber costado una mala queda, o peor, si no hubiera sido por mi grito de alerta y mi intervención, mira el Juez, y él asentí lentamente, confirmando mi relato, y el ambiente segue tenso, pero ahora era una tensión diferente, una mezcla de sorpresa y un respeto a regañadientes. Ya no era la joven ignorada, sino la persona que hab salvado la vida de una figura prominente. Las miradas hab cambiado. Ya no eran de desinterés, sino de un análisis más profundo, casi de reevaluación, un murmullo de voces bajas. Comienza a extenderse por la mesa, rompiendo el silencio que hab reinado. Algunos asienten con la cabeza, otros se intercambiaban miradas de asombro. La atmósfera, antes cargada de indiferencia, ahora vibraba con una curiosidad palpable. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar mi inesperado momento de gloria. Fue el Dr. Armesto quien rompí la tensión con un carraspeo.
Su rostro, Q Andes mostraba sorpresa ahora adoptaba una expresi en de ligera desaprobación, una intervención en valiente, señorita Renata, no cabe duda, comments, su tono de voz un tanto condescendiente, pero, si me permite la observación, no creo que exagerando un poco la situación, un neo respirando, una advertencia oportuna. Son cosas que suceden en los parques todos los días, su sonrisa era forzada, casi un tic. Estoy seguro de que el Juez Montes, con su vasta experiencia, haber resuelto la situación sin mayor problema, incluso sin su arpida reachi en la esre del por su parte, con un tono ms medido pero igual de punzante, ciertamente. Una han sido interesante para romper el hielo, pero la verdadera pericia, como bien sabemos, se demuestra en los tribunales, con los de litigio y sentencias ganadas. Su mirada se pasa en una mezcla de escepticismo y un desafío apenas velado. La idea de que una rechi en legada pudiera acaparar la atención por algo que no fuera estrictamente legal para irritarlos profundamente. Estaba claro que, para ellos, este incidente en el parque era una incido pintoresca, pero no una prueba de mi val a profesional, sent una punzada de frustración, pero me nego a dejar que me afectara. Haba logrado que me escucharan. Y aunque algunos intentaron minimizar el hecho, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y el Juez Montes, al notar la dirección que tomaba la conversación, volvió a posar su mirada en con una expresión que parecía invitarme a una arpleica, una sonrisa sutil se dibuja en mis labios. Sabe que confrontarlos directamente será darles exactamente lo que quieren, una discusión en la que poder en entender dominarme. En cambio, optará por una estrategia que habe aprendido en los simulacros de juicio, desarmarlos con el jica y un toque de ierne. Mira al Dr. Armesto, manteniendo mi voz tranquila pero firme. Dr. Armesto, con todo respeto, estoy de acuerdo en que la pericia legal se demuestra en los tribunales. Yes, por eso que, como abogada, entiendo la importancia de la anticipación y la reacción rápida. Mi mirada se dirige brevemente al Juez Montes, un guio apenas perceptible. En el derecho, como en la vida, a veces un instante y es la diferencia entre un resultado favorable y un desastre. Ya sea en un parco en una sala de audiencias. La capacidad de evaluar una situación y actuar con decisión puede evitar consecuencias mucho mayores. Luego, mi gurgishia la esre del mi voz un poco más suave, pero con una agudeza impulsada. Y esre del estoy completamente de acuerdo en que una incido no es una prueba de experiencia. Sin embargo, no creo que el Juez Montes, con su reputación impecable y su gran sabiduría, considera un gracias por salvarme la vida como una mera incido para romper el hielo. Me atrevo a decir que el Juez, MSQ sabe diferenciar entre una situación trivial y una intervención significativa. Es una pausa, dejando que mis palabras resonaran. No habe elevado la voz, no habe mostrado ira, solo habe usado sus propias ideas sobre la pericia y la sabiduría para reforzar mi punto. La sala volví a caer en un silencio tenso, pero esta vez era diferente. No era un silencio de indiferencia, sino de evaluación. Y el Dr. Armesto se removía incómodo en su asiento. Y la esre del frunchi ligeramente el CEO, como si estuviera sopesando mis palabras. Sus intentos de minimizar mi achi en se haben topado con una defensa que no esperaban, y el Juez Montes observa la escena con una calma imperturbable. Sus ojos, anis penetrantes, ahora parecen en albergar una chispa de satisfacción. Escuch mis palabras, la manera en que su propia reputación y la lógica de la anticipación a mi favor, y un leve, casi imperceptible asentimiento confirm que habe captado mi punto. No interrumpí, no audi,
simplemente permite que el eco de mis argumentos se extendiera por la mesa, asimilado por cada uno de los presentes. Su silencio, en este caso, fue más elocuente que cualquier palabra. Validaba mi respuesta, le daba peso y credibilidad a mi ingenio. El no intervenir, el Juez Montes dejaba claro que no había necesidad de defender mis acciones, pues mis propias palabras lo habían hecho con creces. Era como si, con su sida aprobache en, me hubiera concedido un pequeño, pero significativo, triunfo. La mesa, ahora en un silencio diferente el inicial, ya no me ignoraba, me observaba, me evaluaba y, quizás por primera vez, comenzaba a verme no solo como una reche enlegada, sino como una contendiente, y el silencio no duró mucho. La imposibilidad de ignorar lo que acababa de ocurrir era palpable. Fue el Dr. Serrano, un abogado de fusiones y adquisiciones conocido por su mente analítica, quien rompe el hielo, aunque su tono era más inquisitivo que amistoso, interesante, se irrita Renata, comment, ajustando las gafas. Si entiendo. Bien, su intervención no fue solo un acto reflejo, sino que aplica un principio que es fundamental en nuestra profesión, la gestión de riesgos y la intervención temprana. Yes es como lo vi usted. Su pregunta abre la veda. Otros comenzaron a intervenir. Sus voces ya no cargadas de desinterés, sino de un análisis que se asemejaba más a un interrogatorio velado. La esre, delaro, aunque en con el CEO franchido, se une a la conversación. Yes cierto que en ciertas res del derecho, especialmente en la consulta o la prevención de litigios, la capacidad de anticipar problemas es crucial, conchetti, aunque se base en denotaba una reticencia a admitir un enredo completo. Usted cree que esta experiencia fortuita refuerza su enfoque en su práctica legal? Sent una olida de satisfacción, hab en mordido el anzuelo, ya no estaban discutiendo si mi acto era trivial, sino si se relacionaba con mis habilidades profesionales. Era la oportunidad perfecta para conectar el incidente con mi vice en del derecho, absolutamente, respond con una sonrisa confiada. Creo firmemente que la atención en los detalles, la evaluación rápida de escenarios y la toma de decisiones, bajo presión no son habilidades exclusivas de una situación de emergencia física, son pilares de un buen abogado. En el derecho, las consecuencias de no anticipar un riesgo pueden ser tan graves como un resbal en orillas de un estanque. Mi objetivo es precisamente aplicar esa misma proactividad y esa misma capacidad de reacción en cada caso que asuma, si cual sea la rama del derecho. Las cabezas asentieron, algunas pensativas, otras escépticas, pero ya no hab a burlas ni indiferencia. La cena hab dado un giro inesperado, yo ya no era un simple adorno, sino una participación activa, una abogada a la que, por primera vez en la noche, se les acaba. La conversación, aunque entida de un análisis profesional, se volvió notablemente menos tensa. Las preguntas ya no sonaban interrogatorios sino un genuino interés, o al menos una curiosidad forzada por la situación. Mi encounter, debatiendo los enredos de la legislación preventiva en comparación con la reactiva, y como la intuición, en ocasiones, puede ser un valioso complemento al conocimiento legal. La cena, que hab comenzado como un suplicio, se estaba transformando en una oportunidad inesperada. Mientras se serve el café y los postres, y la ATM esfera general de la mesa se distende ligeramente, el Juez Montes, que hab permanecido mayormente en silencio observando la dinámica, volvió a tomar la palabra. Su voz era tranquila, pero su autoridad innata le aseguraba la atención de todos. Renata, Dijo, Grundos hacía con una expresión que rara vez se veía en su rostro público, una mezcla de consideración y una pizca de astucia. Ha sido un placer, no solo volver a verla, sino también presenciar cómo define sus ideas con tal ingenio. Y es una cualidad que valoro enormemente en un profesional del derecho. Hizo una pausa,
y mis colegas en la mesa se miraron entre algunos con sorpresa, otros con una clara envidia. Y el Juez Montes no era conocido por sus elogios, precisamente. Por eso, continuo, me gustaría invitarla a la charla que dar la próxima semana en el Colegio de Abogados sobre la TICA en la anticipación en legal. Ser una discusión sobre si la prevención y la proactividad no son solo buenas prácticas, sino un divertido. Creo que su perspectiva poder enriquecer significativamente el debate. Las miradas de los demás comensales se posarán en de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran de incredulidad o desinterés, sino de un asombro silencioso. Una invitación personal del Juez Montes para participar en un evento tan prestigioso no era algo que se considera a la ligera, y mucho menos una abogada recién legada. Era un reconocimiento público, un respaldo impulsivo que vale más que mil palabras. La cena había culminado no solo con mi visibilidad, sino con una puerta abriéndose de par en par hacia el reconocimiento profesional que tanto anhelaba. Juez Montes, será un honor y un placer absoluto, responde con una sonrisa que no pude contener, sintiendo como la adrenalina recorre a mi cuerpo. La voz me sale firme, a pesar de la emoción en que burbujaba en mi interior. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en su mirada, vi una aprobación anti-sidiculo deca todo. Era el reconocimiento que tanto había buscado, una validación inesperada y valiosísima. La invitación del Juez no era solo una oportunidad para hablar en un foro prestigioso, era un sello de aprobación. Significaba que me había visto, que había reconocido no solo mi rápida reacción en el parque, sino también en mi ingenio y mi forma de pensar. La cena, que había empezado con la amarga sensación de la invisibilidad, terminaba con una promesa de visibilidad y una plataforma para demostrar mi valor. Mientras la cena llegaba a su fin y los comensales comenzaban a levantarse, las miradas que recibí eran diferentes. Ya no había indiferencia, ni siquiera condescendencia. Había curiosidad, respeto y, un poco de envidia en los ojos de algunos. Sabe que esta invitación cambiar a la percepción que ten en DM en el buffet y en el círculo legal de la capital. Este era solo el comienzo de mi camino para forjar mi reputación, y la ayuda del Juez Montes había sido el empuje imperfecto dado al finalizar la cena. El ambiente se torna en una extra mezcla de cordialidad forzada y tensión silenciosa. A medida que nos levantamos de la mesa, algunos de los abogados se acercaron a con sonrisas que no legaban a sus ojos y felicitaciones que sonaban a mis interrogatorios velados, y el doctor Ernesto fue de los primeros. Renata, mis más sinceras felicitaciones por su valiente. No muchos tender en el aplomo de reaccionar de esa manera, y mucho menos de debatir con la elocuencia que mostrar esta noche. Su tono era una capa delgada sobre una clara panzada de celos. Puede ser cement calculando si mi interaction en con el Juez Montes poder afectar la jerarquía interna del buffet. La esre del se acerca con una copa de vino en la mano. Su expresión en un poco erguida, realmente notable. Renata, y el Juez Montes no suele ser tan efusivo con sus invitaciones. Debe haber causado una muy buena impresión, hablan matas en sus palabras que sugiere que, aunque conic a la invitación, no estaba convencida de mi mérito, o quiz le molestaba que una recién legada obtuviera este tipo de reconocimiento. Espero que aproveche la oportunidad, casi como una advertencia. Nadie se atreve a minimizar el hecho en voz alta, no después de la validación en impulsada del Juez y mi propia defensa. Sin embargo, las miradas que me lanzaban algunos de los abogados más jóvenes, aquellos que también luchaban por ascender, eran las más reveladoras. Eran miradas de envidia cruda, de resentimiento por un golpe de suerte que ellos no habían tenido. Puede sentir la nueva competencia,
el desafo silencioso que se hab encendido en sus ojos, sab a que la chena hab a sido solo el principio, haba ganado una batalla, pero la guerra por el respeto y el reconocimiento en la capital apenas comenzaba. La invitaci en del Juez Montes me hab puesto en el mapa, pero también hab elevado las expectativas y, con ellas, la intensidad de las miradas de mis colegas, las felicitaciones forzadas y las miradas cargadas de envidia resonaron en mi mente mientras me dirige a casa esa noche. La euforia inicial por la invitaci en del Juez Montes se mezclaba ahora con una aguda conciencia de la nueva dinámica que se hab instalado en el buffet. Ya no era la abogada invisible, pero tampoco era la novata que pasaba desapercibida. Ahora, era una amenaza potencial para algunos, y una incógnita para otros. Sabe que la invitaci en del Juez Montes me hab dado un empuje insignificativo, pero también me hab puesto en el punto de mira. Mi estrategia de pasar desapercibida y demostrar mi val en silencio ya no era viable. Tender a que ser más proactiva, no solo en mi trabajo, sino también en cómo me relacionaba con mis colegas y superiores, coming a trazar un plan en mi mente. Primero, reforzar mis habilidades y conocimientos, asegurando de estar impecablemente preparada para la charla con el Juez. Esa era mi primera gran plataforma, y no podía fallar. Segundo, tender a que manejar las relaciones en el buffet con más astucia. No se trataba de confrontar la envidia directamente, sino de demostrar mi val a través de mi trabajo y mis resultados. Quizás ofrecer ayuda en proyectos complejos, buscar colaboraciones que me permitieran mostrar mis capacidades o incluso tomar la iniciativa en res don poder destacar, entiendo que mi zito repentino poder a generar fricciones, pero también sab a que la perseverancia y la excelencia ser en mis mayores aliados. La chena hab sido un campo de batalla inesperado, y hab ganado la primera escaramuza. Ahora, con la atención puesta en el verdadero desafío comenzaba, transformar su atención en un respeto duradero y construir una reputación sólida dentro y fuera del buffet. Mi nueva estrategia requería más que solo excelencia en el trabajo. Necesitaba alianzas estratégicas. Y la primera alianza, pens, debe ser con alguien que entendiera las dinámicas internas del buffet y pudiera ofrecerme una perspectiva valiosa. Mis ojos se posaron en la figura más improbable, la estrella del oro. A pesar de su inicial escepticismo en la cena, haba notado un destello de profesionalismo en su mirada cuando hablamos de gesti y de riscos. Ella era una notaria experimentada, una de las pocas mujeres en una posición de liderazgo dentro de Vega en asociados, y su influencia, aunque sutil, era innegable. Decide abordarla a la mano siguiente, la encontré en su oficina, revisando documentos con una concentración en que no permite interruptions. Espera pacientemente hasta que levante la vista. Es rey del oro, con una mezcla de respeto y una pizca de la audacia que me hab definido la noche anterior. Disculpe que la moleste, pero me preguntaba si poder robar unos minutos de su valioso tiempo. Ella levanta una silla. Una expresión en que apenas delataba sorpresa. Adelante, señorita Renata, dijo, su voz tan pulcra como su peinado. Es que la invitación en del Juez Montes ha generado cierta curiosidad. Dije, optando por la diplomacia. Y si bien estoy increíblemente agradecida por la oportunidad, también soy consciente de que ser una abogada joven y relativamente nueva en este entorno puede presentar desafíos. Me gustaría mucho aprender de su experiencia. Usted ha logrado una posición de respeto en este buffet. Y me preguntaba si, en algún momento, poder ofrecerme algún consejo sobre cómo navegar las dinámicas internas y establecer una carrera líder. La estrella del oro me mir fijamente durante unos segundos, sus ojos analizando cada detalle de mi expresión. No haba condescendencia en su mirada esta vez, sino una especie de evaluación. Finalmente,
una pequeña sonrisa, menos erguida que la de la noche anterior, aparece en sus labios, una petite en bastante directa, señorita Renata, comment, valoro eso, no muchos tienen la valentía de pedir consejo de esa manera, pais por mi oficina mana, a primera hora, antes de que comience el ajetrio, podremos tomar un café y discutir algunas cosas, fue una pequeña victoria, un primer paso en mi nueva estrategia. Sabe que no será fácil, pero la será. Delaro, a pesar de su facada fare, acababa de abrir una puerta da la mano siguiente, la oficina de la será. Delaro era un remanso de calma comparada con el bullicio que ya comenzaba a sentirse en el resto del buffet, y el aroma a café reci en hecho flotaba en el aire mientras me sentaba frente a su impecable escritorio. Buenos días, señorita Renata, dijo ofreciendo una taza humeante. Veo que es puntual, una cualidad que la es muy tilak. Su tono era más suave que el de la noche anterior, casi paternal, aunque con la misma agudeza en la mirada. Entiendo que queer discutir si mo manejar la situación tras la cena. Es una preocupación en vida. La invitación en del Juez Montes es un arma de doble filo. Mi acomod, lista para absorber cada palabra. Me siento muy honrada, por supuesto, pero también siento que ahora hayamos ojos puestos en la percepción ha cambiado rápidamente. La esré. Delaro asentí lentamente. Exacto. Antes, usted era una ms. Ahora. Es la abogada que sabe. Aluyas y fue invitada a su charla. Hizo genera dos tipos de expectativas. La primera, que usted es excepcional, lo que puede ser una carga pesada. La segunda, que usted es una favorita, lo que puede generar resentimiento en sus colegas. Toma un sorbo de café antes de continuar. Mi consejo es el siguiente. No alimente ninguna de esas expectativas externas. No presuma de la invitación. No acte como si fuera superior. Si modesta en sus interacciones, pero implacable en su trabajo. Demustre que el Juez Montes no se equivoca al ver algo en usted, pero que es algo no es favoritismo, sino por capacidad y esfuerzo. En cuanto a la charla, persigue, presa conciencia, no es solo una presentación, es una declaración, es su oportunidad de mostrar que tiene sustancia, no solo suerte. Elia un tema que la apasione y en el que puede aportar una perspectiva fresca, pero siempre con respeto por la experiencia de quienes la escuchar finalmente, concluye, su mirada firme y directa, la gente en es buffet valora la discreción, y la eficiencia, no se distraiga con los chismes o las envidias, concentres en su crecimiento profesional, en aprender de cada caso, de cada interacción. Dij que su trabajo hable por usted. Esa es la mayor manera de manejar las expectativas. Superarlas en silencio, con resultados. Sus palabras fueron un bilamo y un mapa. La esré. Delaro, a quien hab apercibido como una adversaria. Se estaba revelando como una mentora. Las palabras de la esré. Delaro resonaron en mi mente mientras regresaba a mi cubículo. Su consejo fue como una bardula en el complejo laberinto del buffet. No se trataba de hacer grandes gestos, sino de una disciplina constante y metódica. La discreción y eficiencia eran mis nuevos lemas. Mi primer paso fue reorganizar mi espacio de trabajo. Elimin cualquier distracción innecesaria. Crea un sistema de archivo ms pulcro y me asegurar de que mi escritorio siempre estuviera ordenado. No era solo por la apariencia, sino por la claridad mental que me ofrece. Cada tarea, por pequeña que fuera, la abordaba con una atención renovada. Revisaba los documentos dos y tres veces, buscaba puntos débiles en los argumentos antes de que mis superiores lo hicieran, y me aseguraba de que cada correo electrónico fuera conciso y profesional. Decid que, en lugar de buscar la atención,
La dear a venir a ma trav esti la calidad de mi trabajo. Si un colega mencionaba una dificultad en un caso, en lugar de ofrecerme ayudar, simplemente observaba y, si vi una solución en clara, la presentaba de manera discreta y til, sin buscar cardido inmediato. Opt por el silencio productivo en lugar de las conversaciones triviales que dominaban la cafetería. Mi objetivo era convertirme en la persona a la que recurren cuando necesitaban una solución eficiente y sin complicaciones, not las miradas de reojo de mis colegas, especialmente del Dr. Armesto, que seguía intentando casarme en algo en error. Pero mi nueva postura, ms centrada y silenciosa, los desarmaba. No hab ostentachi en, solo trabajo. Y el efecto no fue inmediato. Pero cada día, senta un pequeño cambio en la forma en que era percibida. La curiosidad inicial sobre mi salvada algunas manos comenzaba a transformarse lentamente en un reconocimiento más tangible de mi capacidad y mi enfoque da la oportunidad de aplicar los consejos de la esre. Delero no tard en ligar, y lo hizo de la manera más inesperada, a través de un error lleno. Y el buffet estaba inmerso en un caso de gran envergadura para un cliente importante, una corporación en farmacéutica que buscaba adquirir una pequeña startup de biotecnología. Y el acuerdo era complejo, con múltiples si el usuales y una fecha el muy ajustada. Un viernes por la tarde, a punto de terminar la jornada, escuché un fragmento de conversación en preocupante. Y el Dr. Paredes, uno de los abogados nair a cargo del caso, se quejaba a su asistente sobre una ciel usula específica en el contrato. De adquisición, haba un anexo relacionado con la propiedad intelectual que, al parecer, se haba pasado por alto en las revisiones iniciales y contiene una ambiguidad que poder costar millones al cliente si no se corrige antes de la firma prevista para el lunes siguiente. Y el ambiente era de pánico silencioso. Y el Dr. Paredes estaba claramente estresado, intentando localizar una versión en interior del contrato que creía que tiene la redacción incorrecta, pero sencillo, record haber revisado un borrador preliminar. Des contrato hace varias semanas, cuando el caso apenas comenzaba y se distribuyeron documentos a varios asociados para una primera lectura general. En ese momento, haba notado esa misma ciel usula y, por mi meticulosidad habitual, la haba cotejado con la legislación vigente y haba guardado una nota mental y una digital sobre su potencial ambiguidad. Aplicando mi nueva estrategia de discreción y eficiencia, no haba hecho un alarde de mi hallazgo en su momento, pero lo tengo registrado, sin hacer ruido, volva mi ordenador. En lugar de acercarme directamente al Dr. Paredes y sealar su error, busqué la versión del documento que ten archivada. Efectivamente, encontré mi nota detallada sobre la ambiguidad de la ciel usula y, ms importante en, una sugerencia de redacción en alternativa que la hack inadequable, basada en un precedente legal reciente que habe investigado por mi cuenta, imprim la sechi en relevante con mi sugerencia de redacción, la grap junto a la nota y mi dirig a la oficina del Dr. Paredes. El segu absorto en sus papeles, con el CEO franchido. Dr. Paredes digen vos baja para no asustarlo. Disculpe la interrupción. Estaba revisando mis archivos de los borradores iniciales del caso de bioinnovación y record una pequeña observación sobre la ciel usula 7.2 del anexo DPI. Por si le es de alguna utilidad, le dejo una nota con mi análisis y una posible alternativa de redacción. La haba guardado hace un tiempo. Lo puse sobre su escritorio sin más aspavientos, evitando cualquier tono de te estoy salvando. No es por una respuesta efusiva ni una felicitación, simplemente assent, le dis un buen fin de semana y rigors a mi cubculo. Era un acto pequeño, discreto, pero sabe que su impacto será significativo. Hab ofrecido una solución a un problema crítico,
sin buscar el protagonismo, sino demostrando mi valor de la manera más eficiente, y el Dr. Paredes, aturdido por la presión y la inminente fecha el might, al principio apenas register la breve interaction en Renata era una de los asociados jóvenes que de vez en cuando le entregaban notas. Su mente estaba en el pánico de encontrar esa maldita ciel usala. Sin embargo, al sentarse de nuevo y revisar los papeles que tenía, sus ojos tropezaron con la nota que Renata había dado. Ciel usala 7.2, anexo DPI, ambiguidad, posible redacción alternativa, la en voz baja, casi para es mismo. Al principio la desestim, pensando que era otra de las observaciones de los novatos. Pero al leer la redacción sugerida, y la breve explicación del precedente legal, su CEO se frunce, no por frustración, sino por una incipiente sorpresa, con un presentimiento, compar la redacción de Renata con la que ten en el borrador, problemático, la claridad, la precisión legal, la forma en que la nueva redacción enzonjaba la ambiguidad, era magistral, era exactamente lo que necesitaba, y en el momento preciso. Se dio cuenta de que no solo la había dado la solución, sino que se la había presentado de una manera tan discreta que casi la pasaba por alto. Levant la vista hacia el cubículo de Renata, pero ella estaba recogiendo sus cosas, lista. Para irse, no había esperado un agradecimiento ni una felicitación. Había actuado con una eficiencia silenciosa que el Dr. Paredes, en su estado de pánico, no había reconocido de inmediato da la revelación en lo golpe con fuerza. No era una simple nota, era la salvación de un error costoso, entregada con una perspicacia y una discreción en que pocas veces había visto en su carrera. Esta recién legada no solo era brillante, sino que entiende la importancia de la escucha en impecable sin necesidad de alardes. Y el Juez Montes no se había equivocado. Y el Dr. Paredes sentía una punzada de vergüenza por su ceguera inicial, seguida de una profunda gratitud. Sabe que, el lunes por la mañana, la primera llamada que hará no es para regar a su asistente, sino para hablar con Renata, y el lunes por la mañana, la ATM sfera en el buffet era diferente. Me senta más segura, estoy de mi espacio, incluso antes de que el Dr. Paredes hiciera su aparición. Estaba absorta en la preparación de mis materiales para la charla con el Juez Montes, cuando una sombra se cernía sobre mi cubículo. Señorita Renata, la voz del Dr. Paredes era grave, pero no había rastro de la frustración del viernes. Levant la vista para encontrarlo de pie junto a mi escritorio, con el contrato de bioinnovación en la mano y una expresión de asombro. Apenas contenida en su rostro. Necesito hablar con usted en mi oficina, por favor. Mi coraz en dio en vuelco, pero mantuve la calma. Al entrar en su espaciosa oficina, el Dr. Paredes cerró la puerta y se volvió hacia con una mirada de sincera admiración. Renata, lo que hizo el viernes, la nota sobre la ciel usala 7.2, commons, su voz tida de alivio. No solo me salve de un error monumental que nos habría costado millions, sino que lo hizo con una discreción y una eficiencia que es, francamente, exceptional. Esa redacción que propuso es impecable. Logramos cerrar el trato esta semana sin ningún contratiempo. Gracias a usted. Sent una olida de satisfacción, no solo por el reconocimiento, sino por haber validado la estrategia de la SRE. Del oro. Solo vi la oportunidad de contribuir. Dr. Paredes, responde con modestia, pero con una sonrisa genuina, el asentí, su mirada fija en muchos haber en buscado el cardido, haber en hecho en alarde de su hallazgo. Usted simplemente lo solution. Hizo dice mucho de su quarter y de su profesionalismo. Se lo aseguro. No lo olvidar. Su tono era diferente, no condescendiente, sino de un respeto ganado a pulso. Desde la dinámica en el buffet cambió radicalmente.
Las miradas envidiosas no desaparecieron por completo, pero se mezclaron con un nuevo respeto. Y el doctor Ernesto me saludaba con un asentimiento ms genuino, y la esre delar o me ofrec a consejos ms abiertamente, sus ojos reflejando una especie de orgullo silencioso. Mis colegas comenzaron a consultarme en ciertos temas, reconociendo mi habilidad para encontrar soluciones discretas y eficientes. Ya no era la novata o la salvadora del juez, sino Renata, la abogada competente y perspicaz. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. El verdadero reconocimiento no siempre llega con el ruido, sino con la eficacia silenciosa. En un mundo ruidoso y competitivo, don todos buscan ser vistos y escuchados, a menudo es la discrecia en combinada con la excelencia lo que realmente te distingue. No se trata de cientas veces te alabas a ti misma, sino de cientas veces tu trabajo habla por ti, solucionando problemas, aportando valor y superando expectativas sin necesidad de un aplauso inmediato. La perseverancia, la agudeza y la humildad al ofrecer soluciones son las herramientas más poderosas para construir una reputación duradera y un respeto genuino dadas y te gust la historia de Renata y Simo encontrar su lugar con ingenio y discrecia en Dejame un comentario. No olvides darle me gusta y suscribir para más historias que te inspire en